ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి చూసాం కదా, ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ జాయింట్ కంట్రోల్ అండ్ కంట్రోల్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం కంట్రోల్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయి, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఈ చాప్టర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్. సో మేజర్ ఇక్కడ కవర్ చేసే స్టాండర్డ్స్ వచ్చేసి ఇండేస్ 27 సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఇండేస్ 27 ఇండేస్ 110 consolidated financial statements and Inda's 28 investment in associates and joint ventures. 3 standards totally. First separate financial statements 27 and 28 వచ్చేసి investments in associates and joint ventures, and after that we have 110 regarding consolidated financial statements, right? So line by line చూసుకుంటే consolidated financial statements are required to be prepared by an Ind AS compliant company. Ind AS compliant company అంటే ఎవరికైతే Ind AS అప్లికబుల్ అవుతుందో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా దే హ్యావ్ టు ఫాలో. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ టు అదొకసారి చూద్దాం Ind AS ఏ కంపెనీస్కి అప్లికబుల్ అవుతాయి, ఏ కంపెనీస్కి అప్లికబుల్ కావని చెప్పి. దేర్ కుడ్ బి అ క్లాసిఫికేషన్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫికేషన్ చేశారు దాంట్లో వచ్చేసి లిస్టెడ్ కంపెనీస్, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి అప్లికబుల్ కావు, బట్ దే ఆర్ గివెన్ క్లాసిఫికేషన్ అవుతాయి. ఓకే, సో కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ బై ఇండియస్ కంప్లైంట్ కంపెనీ ఇఫ్ ఇట్స్ హోల్డ్స్ షేర్స్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టీ కంపెనీలో షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటే దే హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ద ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ ద Ind AS, రైట్? So entailing they are holding a 20% or more voting rights, having significant influence over the investee company, that is a associated company. 20% కంటే ఎక్కువగా హోల్డింగ్ ఉంటే we will call it as associate company as per Ind AS 28. నెక్స్ట్ Ind AS 28 దేని గురించి? Ind AS 27 వచ్చేసి సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, 28 వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ అసోసియేట్స్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్స్, రైట్? సో జాయింట్ వెంచర్స్లో ఒకవేళ మన హోల్డింగ్ ఉంటే వాట్ షుడ్ బి ద ప్రజెంటేషన్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంటైలింగ్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ ఇన్వెస్టీ కంపెనీ యాజ్ పర్ Ind AS 110. ఇది కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తామని చెప్పి, రైట్? సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి Ind AS 27. నో కన్సాలిడేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అదర్వైజ్, దట్ ఈజ్ ఫర్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఇన్ ఇన్వెస్టీ నాట్ ఫాలింగ్ అండర్ ద అబోవ్ 3 clauses. ఈ అబోవ్ 3 clausesలో ఫాలో అవ్వకపోతే దేర్ షుడ్ బి నో రిక్వైర్మెంట్ టు ఫాలో ద Ind AS, రైట్? అండ్ ద ఇన్వెస్టర్ కంపెనీ ప్రిపేర్స్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ స్టాండ్ అలోన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ, రైట్? సపరేట్గా స్టాండ్ అలోన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈ అండర్ పర్మిట్లోకి వస్తే దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రొవిజన్స్. Ind AS 27 requires that when a consolidated financial statements are prepared in the investor company shall also prepare individual and standalone financial statements as well as consolidated financial statements as well, which are named as separate financial statements, right? In the separate financial statements of the investor company, investment account is recognized for holding the shares in the investee company and it's measured at a cost or as per Ind AS 109 at fair value through the profit and loss account. Consolidated financial statements are required to be prepared as per Ind AS 28. Ind AS 28 regarding what? Investment in associates or joint ventures, right? Under equity method, there should be two different types of methods. Our types of method no equity method no prepare cheyalani cheptunnaru. When investor company has significant influence and joint control over the investing company, right? Under the equity method of consolidation, no assets and liabilities of investee is recognized. ఈక్విటీ మెథడ్లో జస్ట్ ఈక్విటీ ఎంతైతే పర్చేస్ చేస్తున్నామో, ఈక్విటీ ఎంతైతే హోల్డ్ చేస్తున్నామో, సో యాజ్ పర్ ఈక్విటీ మెథడ్ దట్ ఈక్విటీ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దెర్ షుడ్ బి నో రికగ్నిషన్ రిగార్డింగ్ ద నో అసెట్ అండ్ లయబిలిటీస్, రైట్? రాదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ కాస్ట్ ప్లస్ షేర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ and the post qualification profits, both profit and loss and other comprehensive income and strictly clear the investee. When the investor company has control over the investee, that is subsidiary company, consolidated financial statements are required to be prepared as per the Ind AS 110 by recognizing what assets, liabilities, non-controlling interest,
and interest on the reporting date, but recognition of goodwill, gains from bargain purchase at acquisition date, that is purchase consideration కావచ్చు, other acquisition date as per Ind AS 103. Share of a post acquisition profit in the subsidiary company is divided to other equity as a parent for the share of parent, and non-controlling interest has to be shown separately, right? No investment account is recognized in the holding shares of the subsidiary. Investment account అనేది రికగ్నైజ్ చేయరు ఇక్కడ సబ్సిడరీ కంపెనీస్లో. ఏదైతే ఈక్విటీ హోల్డ్ చేస్తున్నారో నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలని చెప్తున్నారు. హియర్ ద రిలవెంట్ ఇండేస్ ఆర్ బ్రీఫ్లీ ప్రెజెంటెడ్. రిలవెంట్ ఇండేసెస్ ఏమున్నాయి? Ind AS 27, that is separate financial statement. Introduction Ind AS 27 గురించి. A company shall prepare a financial statements for every financial year as required by law. A parent company in a group of companies shall prepare consolidated financial statements as per Ind AS 110, and further it shall prepare a separate financial statement as per Ind AS 27. A company having investments in associates and joint ventures, they have to prepare a financial statements as per Ind AS 28, right? Joint ventures associates వచ్చేసి 28, 110 వచ్చేసి consolidated financial statements, 27 వచ్చేసి separate financial statements. ఆ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లోనే ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అప్లికేబుల్ అవుతాయని చెప్పేశారు. నెక్స్ట్, thus a company presenting consolidation thus a company presenting consolidation and applying equity method shall in addition present separate financial statements. They have to present separate financial statements as well as consolidation. A company exempted from consolidation from applying equity method may prepare a separate financial statements. కొన్ని కంపెనీస్కి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారంట, ఆ కంపెనీస్ they could not follow these consolidation financial statements. Next, objective. The objective of the standard is to prescribe the accounting and disclosure requirements for investments in subsidiaries, joint ventures, associates when an entity prepares separate financial statements. The objective of Ind AS is to prescribe the procedures and disclosure requirements regarding the investments in subsidiary, joint ventures and associates, right? The scope of the standard is applied in accounting for investments in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity elects or is required by law to present separate financial statements. Next definition. Separate financial statements are those presented by a parent. They are investments only, right? They are financials only, or an investor with a joint control or a significant influence over an investee in which the investments are accounted for at a cost or value based on Ind AS 109. Cost or value based on Ind AS 109 prakaram they have to present. When an entity prepares separate financial statements, it shall account for investments in subsidiaries, joint ventures, associates either at a cost or in accordance with Ind AS 109. Separate financial statements prepare చేసినప్పుడు the company shall disclose that the company shall present that a basis low cost or value in accordance with the 109. An entity shall recognize a dividend from a subsidiary, a joint venture and investments. ఎప్పుడు ఒక ఇన్వెస్టీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్వెస్టీ కంపెనీ నుంచి ఏదైతే డివిడెండ్ రూపంలో వస్తుందో ఎక్కడి నుంచి, అది సబ్సిడరీ అయి ఉండొచ్చు, జాయింట్ వెంచర్ అయి ఉండొచ్చు, అసోసియేట్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు, అండ్ ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇన్ ఇట్స్ సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ షెల్ రికగ్నైజ్ అంటున్నారు. ఆ డివిడెండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్కమ్ కింద, ప్రాఫిట్ కింద చూపించుకోవాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిటర్నే కదా, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విల్ బి షోన్ when its right to receive a dividend is established, right? The entity shall apply all applicable Ind AS when providing disclosures in the separate financial statements. Shall disclose all relevant Ind AS and provisions. In case of exemption from consolidation, use of equity method, the entity shall disclose
that the financial statements are separate financial statements, that the exemption is used, and a list with details of investments in subsidiaries, joint ventures and associates. ఇవన్నీ disclose చేయాలి in case of exemption, right? Next, ఈ 27 in days separate financial statements is complete అయింది. Next, in days 28 it is regarding investment in associates or joint ventures. ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉన్నారు, ఇన్వెస్టర్ కంపెనీ ఉంది, అది అసోసియేట్స్లో కానీ జాయింట్ వెంచర్స్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 28 విల్ స్పెసిఫై స్కోప్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, డెఫినేషన్స్ ఏంటి, రైట్? అప్లికబిలిటీ ఏంటి. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ టు ప్రిస్క్రైబ్ ద అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ అసోసియేట్స్. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ది స్టాండర్డ్ ఈజ్ టు ప్రిస్క్రైబ్ ద అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అసోసియేట్స్లో కావచ్చు, జాయింట్ వెంచర్స్లో కావచ్చు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ మెథడ్. ఈక్విటీ మెథడ్ అప్లికేబుల్ చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నేను అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ అసోసియేట్స్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా ఈక్విటీ మెథడ్లోనే దే హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ అనేది చెప్తున్నారు. ది స్టాండర్డ్ షెల్ బి అప్లికబుల్ బై ఆల్ ఎంటిటీస్ హ్యావింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ అసోసియేట్స్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్స్. స్కోప్, ఈ స్టాండర్డ్ ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుందంట? ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ అసోసియేట్స్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్? An associate is an entity over which the investor has a significant influence. Significant influence అని ఎప్పుడు అంటాం? We have a voting power more than 20 or 25%, right? Significant influence is the power to participate in financial operating policy decisions. ఈ significant influence ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట? They will participate in financial operating policies decisions of the investee company, but it's not control and joint control of these policies. A control policies ni we can't control, but we can participate if we have a significant influence. If an entity holds directly or indirectly 20% or more of the voting power of the investee company, it is presumed that the entity has significant influence. That is, significant influence, 20% or more voting power they should hold. A joint venture is a joint arrangement whereby the parties have a joint control. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఉంటుంది, టూ పార్టీస్కి కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్వెస్టర్ కంపెనీ ఒక జాయింట్ కంట్రోల్, జాయింట్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వేరే కంపెనీస్తో, they will have both equal rights to participate in the operations, right? To take decisions regarding joint control ఉంటుంది వాళ్ళకి, right? In case of joint arrangements, a joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have a joint control. Next, joint control is the contractually agreed sharing of profits, sharing of control of arrangements which exist only when decision about the relevant activities required the unanimous consent of parties sharing control. Joint control ante enti? A contractually agreed sharing of control of arrangement, okay, which exists only when decisions are about to relevant activities requires unanimous ga తీసుకోవచ్చా or how the decisions will be taken అనేది అగ్రిమెంట్లో బేస్ అయి ఉంటుంది, right? The equity method is a method of accounting whereby the investment is initially recognized at cost and adjusted thereafter. దేని గురించి చెప్తున్నారు డెఫినేషన్? ఈక్విటీ మెథడ్ గురించి. మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంట whereby the investment is initially recognized at cost. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క కాస్ట్ ఏంటనేది ఫస్ట్ we will find out, and after that adjust. ఏం అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు? Thereafter for the post acquisition change, after acquisition ఏదైనా change in the invested share of a investing net assets, right? The investor's profit and loss includes its share of investee's profits and loss, and the investor's other comprehensive income includes its share of investee's other comprehensive incomes, right? Application of equity method. An entity with a joint control or
significant influence over an investee shall account for its investment in an associate joint venture using equity method. Next definition actually, an entity shall discontinue the use of equity method from the date when the investee is no more an association or joint venture. ఈ ఎంటిటీ ఇట్ కెన్ ఇది అది ఈక్విటీ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదంటున్నాడు ఎప్పుడు ద జాయింట్ కంట్రోల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు. అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అసోసియేట్స్ జాయింట్ వెంచర్ షెల్ బి అకౌంటెడ్ ఫర్ in the entity's separate financial statements. Entity separate financial statement has to be prepared as per Ind AS 127, right? Maybe Ind AS 28 గురించి we had seen somewhat to the best of my knowledge. Whatever the content I had told, right? To the best of my knowledge. ఏదైతే చెప్పానో నెక్స్ట్ Ind AS 110 కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ Ind AS వచ్చేసి 110 కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అంటున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయి, స్కోప్ ఏముంది అనేది ఒకసారి వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఈస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements. The main objective is to preparation of consolidation financial statements, and the entities control one or more other entities, right? And an entity is controlling one or more other entities. Other entities లో ఉన్న షేర్ హోల్డింగ్ ఏంటి, కంట్రోలింగ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఇన్ డేస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి అని చెప్పి ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో చెప్పారు. To meet the objective of Ind AS 110, ఏం కావాలి, రిక్వైర్స్ అన్ ఎంటిటీ దట్ కంట్రోల్స్ వన్ ఆర్ మోర్ అదర్ ఎంటిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి టు ప్రజెంట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డిఫైన్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ద కంట్రోల్ యాజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. ఆ కన్సాలిడేషన్ వల్ల ద కంట్రోల్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చి ఉండాలి. నెక్స్ట్